హలో ఆల్ వెల్కమ్. సో ఈరోజు మనము నేను కంప్యూటర్ విజన్లో మాకు ఒక అసైన్మెంట్ ఉంది, గ్రాఫ్ కట్ బేస్ సెగ్మెంటేషన్, ఇమేజ్ సెగ్మెంటేషన్. సో అందులో ఏం చేస్తాం, ఏమేమి వాడతాం, ఏమేమి లైబ్రరీస్ వాడతాం, కోడింగ్ ఎట్లా చేస్తాం, అండ్ ఆల్సో లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. గ్రాఫ్ కట్ ఇమేజ్ సెగ్మెంటేషన్ సపరేట్ కాన్సెప్చువల్ వీడియో సపరేట్గా వస్తుంది, హౌ ఎలా ఉంటుందని. ఇది ప్రోగ్రామ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి, అంటే రిజల్ట్స్ ప్రాక్టికల్ వీడియో అనమాట. ఇది థియరటికల్ వీడియో అండ్ కాన్సెప్చువల్ వీడియో అలా వేరే వస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ అసలు ఈ అసైన్మెంట్లో ఏంటి మన గోల్ అంటే ఇమేజ్ సెగ్మెంటేషన్ చేయడం. ఇమేజ్ సెగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఇమేజ్ తీసుకుంటే అందులో ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఆ ఆబ్జెక్ట్స్లో లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ. సో మీరు ఈ ఇమేజ్ కనుక చూసినట్లయితే ఇందులో ఇమేజ్ తీసుకుంటే ఇందులో మనకి టైగర్, గ్రాస్, వాటర్ ఇది ఉంది కదా. సో టైగర్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. మనమే ఈ కంప్యూటర్ విజన్ టర్మ్స్లో ఏమంటామంటే ఆబ్జెక్ట్ని ఫోర్గ్రౌండ్ అంటాం, అండ్ దిస్ ఈజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఈ గ్రాస్, వాటర్ అంతా బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇమేజ్ సెగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఫోర్గ్రౌండ్ని అండ్ మన టైగర్ని ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి సపరేట్ చేయాలి. లైక్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, సెకండ్ పార్ట్లో వీ హ్యావ్ సపరేటెడ్ దెమ్. ఈ గ్రాస్ని, ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట, వీటిని అన్నిటిని సపరేట్ చేసినాం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి. ఇదే ఇమేజ్ సెగ్మెంటేషన్. దీన్ని ఎట్లా చేయాలి అని ప్రోగ్రామాటికల్లీ ఇలా చూద్దాం. సో సో ఇక్కడ ఇందులో ఏంటంటే ఈ అసైన్మెంట్లో ఇమేజ్ సెగ్మెంటేషన్ని మనం గ్రాఫ్ కట్ బేస్డ్ చేస్తున్నాం, అంటే గ్రాఫ్ కట్ టెక్నిక్ని యూజ్ చేసి చేస్తున్నాం. సో గ్రాఫ్ కట్ టెక్నిక్లో ఏంటంటే ఎనర్జీ టర్మ్స్ ఉంటాయి, ఎనర్జీ మినిమైజేషన్. ఇది ఒక ఎనర్జీ మినిమైజేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనమాట. సో ఎనర్జీ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఈక్వల్స్ టు ఈ డాటా ప్లస్ ఈ స్మూత్. సో ఎనర్జీలో 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి, ఒకటి డేటా టర్మ్, ఇంకొకటి స్మూత్నెస్ టర్మ్. ఈ డేటా టర్మ్ ఏం చెప్తుందంటే హౌ లైక్లీ పిక్సెల్ బిలాంగ్స్ టు ఫోర్గ్రౌండ్. ఒక పిక్సెల్ ఎంత ఫోర్గ్రౌండ్కి బిలాంగ్ అవ్వడానికి అంటే అయ్యే అవకాశం ఎంత ఉంది. ఒకవేళ ఆ పిక్సెల్ అనేది ఫోర్గ్రౌండ్కి బిలాంగ్ ఉంటే కాస్ట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, లో కాస్ట్. ఇఫ్ పిక్సెల్ డస్ నాట్ మ్యాచ్ ఫోర్గ్రౌండ్, ఒకవేళ పిక్సెల్ అనేది మన ఫోర్గ్రౌండ్కి, మన ఆబ్జెక్ట్స్కి మ్యాచ్ అవ్వకపోతే కాస్ట్ అనేది, అంటే ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. కాస్ట్ అంటే ఎనర్జీ అనమాట, ఎనర్జీని కాస్ట్ టర్మ్స్లో చెప్తున్నాం. ఓకే, ఇది డేటా టర్మ్. దిస్ ఈజ్ వాట్ డేటా టర్మ్ అనమాట. ఓకే, ఈ డేటా టర్మ్ని మనము స్క్రిబుల్స్ నుంచి జిఎంఎం గాషియన్ మిక్స్చర్ మోడల్ యూజ్ చేసుకొని తెచ్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ అది మీకు వెళ్తుంటే అర్థమవుతుంది అన్ని ఏంటి అని. నెక్స్ట్ స్మూత్నెస్ టర్మ్ని చూస్తే, స్మూత్నెస్ టర్మ్ని ఏంటంటే మనం నాయిస్ సెగ్మెంటేషన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి స్మూత్నెస్ టర్మ్ ఎనర్జీ టర్మ్ని వాడతాం. అసలు స్మూత్నెస్ ఎనర్జీ టర్మ్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే అది దీన్ని బేసికల్లీ స్పేషియల్ కన్సిస్టెన్సీని మెయింటైన్ చేయడానికి వాడతాం. ఇప్పుడు నైబరింగ్ పిక్సెల్స్ సేమ్ లేబుల్ ఉన్నాయనుకోండి, కాస్ట్ విల్ బి లెస్. నైబరింగ్ పిక్సెల్స్ డిఫరెంట్ లేబుల్ ఉంటే కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో బేసికల్లీ ఈ టెక్నిక్లో ఏంటంటే వీ నీడ్ టు మినిమైజ్ ద ఎనర్జీ. ముందు ఒరిజినల్ ఇమేజెస్ని అప్లోడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ అంటే ఇందులో సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో నేను నెససరీ లైబ్రరీస్ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా. పైమాక్స్ ఫ్లో అనేది మనము గ్రాఫ్ కట్ అల్గోరిథంకి వాడతాం. తర్వాత సైకిట్లన్ అనేది మనం ఇప్పుడు చెప్పినా కదా, జిఎంఎం, మనం ఫోర్గ్రౌండ్ అది మన డేటా టర్మ్ని తెచ్చుకోవడం, మనం స్క్రిబుల్స్ని యూజ్ చేసి జిఎంఎంని వాడి తెచ్చుకుంటాం డేటా టర్మ్ని. సో దానికోసం అని సైకిట్లన్ వాడతాం. సైకిట్లన్ లైబ్రరీని కూడా అన్నిటిని నెససరీ లైబ్రరీస్ అన్నిటిని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా. తర్వాత తర్వాత వాటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా మన ఎన్విరాన్మెంట్లోకి, గూగుల్ కొలాబ్లోకి. సో ఇందులో గ్రాఫ్ కట్కి మ్యాక్స్ ఫ్లోని ఇంపోర్ట్ చేసిన, మ్యాట్లాబ్లిబ్ ఆబ్వియస్లీ గ్రాఫ్స్ని ఇమేజెస్ని డిస్ప్లే చేయడానికి. తర్వాత గూగుల్ కొలాబ్ ఫ్రమ్ ఈ ఫైల్స్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే అప్లోడ్ చేయడానికి ఇమేజెస్ని గూగుల్ కొలాబ్లో. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇక ఈ కోడ్లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, నేను బేసికల్లీ ఇమేజెస్ డేటా సెట్లో ఈ 3 ఇమేజెస్ తీసుకున్నా. ఒకటి బటర్ఫ్లై, ఇంకొకటి స్ట్రాబెర్రీ, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి సన్ఫ్లవర్. సో ఎందుకు ఇలా తీసుకున్నానంటే ఈ ఇమేజెస్లో నీకు ఫోర్గ్రౌండ్కి బ్యాక్గ్రౌండ్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఈజీగా తెలుస్తుంది. నువ్వు ఇట్లా కొన్ని ఇమేజెస్ ఉంటాయి, వాటికి డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉండదు ఫోర్గ్రౌండ్కి బ్యాక్గ్రౌండ్కి. సో అట్లాంటివి తీసుకుంటే ఇట్స్ నాట్ దాట్ యునో
అంత ఈజీగా మనము ఈ అసైన్మెంట్‌ని చేయడం కష్టమవుతుంది. అసైన్మెంట్ చేయడం కష్టమవుతుంది. అందుకని. సింపుల్‌గా వీటితోని అయిపోతుందని ఇది తీసుకున్నా. సో, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను ఒరిజినల్ ఇమేజెస్‌ని అప్‌లోడ్ చేస్తున్నా ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్‌లో. ఇక్కడ ఈ సార్టెడ్ అంటే ఏంటంటే ఇమేజెస్ అన్నీ ఒకే ఆర్డర్ అంటే ఇమేజెస్ అన్నీ ఆర్డర్‌లో వచ్చేటట్టు అది చూసుకుంటుంది. అది సార్ట్ చేస్తుంది ఆల్ఫాబెటికల్లీ. నెక్స్ట్ ఈ కీస్ ఏం చేస్తుందంటే ఫైల్ నేమ్స్ మనకిస్తుంది. ఓకే. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్‌లో ఉన్నాయా? బేసికల్లీ మనం అప్‌లోడ్ చేసిన ఆర్డర్‌లో అవి వచ్చేస్తాయి. తర్వాత అది ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్‌లో అది దాన్ని ఏంది చేసింది. ఫస్ట్ నేను ఫ్లవర్, బటర్‌ఫ్లై, స్ట్రాబెర్రీ ఇట్లా ర్యాండమ్‌గా నేను ఇమేజెస్‌ని అప్‌లోడ్ చేశా. తర్వాత అది ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్‌లోనే మనకి ఏంటి సన్‌ఫ్లవర్‌ని, ఫ్లవర్‌ని వీటన్నిటిని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్‌లోనే అది ప్రింట్ చేసింది. సో, ఈ సార్టెడ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్‌లో సార్ట్ చేస్తుంది. కీస్, ఫైల్ నేమ్స్ ఇస్తుంది. సిమిలర్‌లీ నేను స్క్రిబుల్ ఇమేజెస్‌ని కూడా అప్‌లోడ్ చేసిన. అండ్ దెన్ మ్యాచ్డ్ పెయిర్స్ అనమాట. అంటే ఒరిజినల్ ఇమేజ్, స్క్రిబుల్ ఇమేజెస్ రెండిటిని మ్యాచ్ చేసి నేను ప్రింట్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే అది బీజీఆర్ నుంచి ఆర్జీబీకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకు చేస్తుందంటే ఓపెన్‌సీవ్ అనేది ఇమేజెస్‌ని ఎట్లా రీడ్ చేస్తుందంటే ఓపెన్‌సీవ్ ఇమేజెస్‌ని బీజీఆర్ ఫార్మాట్‌లో రీడ్ చేస్తుంది. కానీ మ్యాట్‌ప్లాట్‌లిబ్ అనేది ఆర్జీబీ ఆర్జీబీ ఫార్మాట్‌ని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తది. సో, ఇదేమో బీజీఆర్ ఫార్మాట్‌ని రీడ్ చేస్తుంది. సో, మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. బీజీఆర్ ఫార్మాట్ నుంచి ఆర్జీబీ ఫార్మాట్‌ని కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే సో దట్ మ్యాట్‌ప్లాట్‌లిబ్ క్యాన్ డిస్‌ప్లే ద ఇమేజెస్ దానికోసమని. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆహ్, నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ స్క్రిబుల్ ఇమేజెస్‌ని ఎందుకు అప్‌లోడ్ చేస్తున్నామంటే సెగ్మెంటేషన్‌ని గైడ్ చేయడానికి. సెగ్మెంటేషన్ ఈజీగా అవ్వడానికి మనము స్క్రిబుల్స్‌ని మనమే మాన్యువల్‌గా చేసి అప్‌లోడ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ తర్వాత సో దిస్ ఈస్ హౌ దెన్ వీఆర్ యూజింగ్ మ్యాట్‌ప్లాట్‌లిబ్ టు షో ద ఇమేజెస్. సో ఇదనమాట. దీస్ ఆర్ ఒరిజినల్ ఇమేజెస్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద స్క్రిబుల్డ్ ఇమేజెస్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ స్క్రిబుల్ ప్రాసెసింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఇందులో ఏం చేస్తామంటే ఫోర్‌గ్రౌండ్‌ని, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ సీడ్స్‌ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూస్తే గ్రీన్ రిప్రజెంట్స్ ద ఫోర్‌గ్రౌండ్ అండ్ రెడ్ రిప్రజెంట్స్ ద బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అన్ని ఇమేజెస్‌లో అంతే. సో, ఫస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇమేజెస్‌ని నేను రీసైజ్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే ఒకవేళ ఇమేజ్ అనేది పెద్దగుంటే ఇఫ్ ఇమేజ్ ఇస్ లార్జ్ ఏమవుతుందంటే ఈ ఫంక్షన్ దాన్ని స్ట్రింక్ చేస్తుంది. ఎందుకు కానీ యాస్పెక్ట్ రేషియో సేమ్ ఉంచుతుంది. ఇమేజ్‌ని స్మాలర్ సైజ్‌కి ఎంత తగ్గిస్తుంది. బట్ యాస్పెక్ట్ రేషియో మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది. ఎందుకు ఇట్లా చేస్తుందంటే ఒకవేళ ఇమేజ్ లార్జ్ ఉందనుకో పిక్సెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. మనది గ్రాఫ్ కట్ టెక్నిక్ అనేది ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ గ్రాఫ్ కదా! అంటే గ్రాఫ్‌లో మన ఇమేజ్‌లో ఉన్న ప్రతి పిక్సెల్‌ని గ్రాఫ్‌లో ఒక నోడ్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో, ఇమేజ్ పెద్దగుంటే మోర్ పిక్సెల్స్ అంటే మోర్ నోడ్స్ అంటే నోడ్స్ మధ్యలో ఎడ్జెస్ ఉంటాయా? ఆ మోర్ ఎడ్జెస్ అయితాయి. సో, దానివల్ల ఏమైతుందంటే కంప్యూటేషన్ అనేది చాలా హెవీ అయిపోతుంది. కంప్యూటేషన్ కాస్ట్‌ని తగ్గించడానికి అండ్ మళ్ళా ఇట్లా హెవీ కంప్యూటేషన్ ఉండడం వల్ల మన ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా స్లోగా వర్క్ అవుతుంది. ఈ ప్రాసెసింగ్‌ని స్పీడప్ జేయడానికి మనము ఇమేజ్‌ని రీసైజ్ చేస్తామనమాట. ఓకే. అందుకని ఇమేజ్‌ని రీసైజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఆహ్, ఇది ఇది దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ టు రీసైజ్ ద ఇమేజ్. నెక్స్ట్ ఈ ఫంక్షన్‌లో ఏంటంటే వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ సీడ్స్ అనమాట. సీడ్స్ అంటే ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ పిక్సెల్స్ అనమాట. లూప్ త్రూ స్క్రిబుల్ ఇమేజెస్ గ్రీన్ ఫోర్‌గ్రౌండ్, రెడ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ రిటర్న్స్ కరెస్పాండింగ్ పిక్సెల్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ఒరిజినల్ ఇమేజ్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ స్క్రిబుల్ ఇమేజ్‌ని రీసైజ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే కొన్ని సార్లు స్క్రిబుల్ ఇమేజ్, ఒరిజినల్ ఇమేజ్ డైమెన్షన్స్ మ్యాచ్ అవ్వవు. సో, ఒరిజినల్ ఇమేజ్ డైమెన్షన్స్‌తోని మన స్క్రిబుల్ ఇమేజ్ డైమెన్షన్స్‌ని మ్యాచ్ చేయడానికి రీసెర్చ్ చేస్తున్నాం. సో దట్ పిక్సెల్ వైస్ కరెస్పాండెన్స్‌ని మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఓకే. అందుకోసం ఇది చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆర్‌జీబీ ఛానెల్స్‌ని సెపరేట్ సో కలర్స్‌ని డిటెక్ట్ చేయడానికి ఈ ఆర్‌జీబీ ఛానెల్స్‌ని సెపరేట్ చేస్తున్నాం. తర్వాత ఫోర్‌గ్రౌండ్ కండిషన్, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కండిషన్. గ్రీన్ డామినెంట్ రీజియన్ అనేది ఫోర్‌గ్రౌండ్ కండిషన్. బ్యాక్ బ్యా రెడ్ డామినెంట్ రీజియన్ అనేది బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కండిషన్. సో, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఏ పిక్సెల్ ఈస్ ఫోర్‌గ్రౌండ్ ఇఫ్ గ్రీన్ ఈస్ మచ్ హయ్యర్ దెన్ రెడ్ కంటే గ్రీన్ ఎక్కువ ఉంటే దాట్ పిక్సెల్ ఈస్ ఫోర్‌గ్రౌండ్. ఇఫ్ గ్రీన్ ఈస్ హయ్యర్ దెన్ బ్లూ ఉంటే దెన్ దాట్ పిక్సెల్ ఈస్ ఫోర్‌గ్రౌండ్. గ్రీన్ డామినెంట్ రీజియన్ ఈస్ ఫోర్‌గ్రౌండ్ సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే. నెక్స్ట్ ఫోర్‌గ్రౌండ్ సీడ్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ బై డిటెక్టింగ్ పిక్సెల్స్ వెన్ గ్రీన్ ఛానెల్ ఈస్ డామినెంట్.
ఓకే. థాట్స్ వాట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ డూయింగ్. తర్వాత బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే రెడ్ అనేది ఇఫ్ రెడ్ ఈస్ డామినెంట్ రెడ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ గ్రీన్ ఆర్ రెడ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ బ్లూ రెడ్ డామినెంట్ రీజియన్‌ని నేను బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కింద క్లాసిఫై చేసేస్తున్నా. ఓకే. థాట్ ఈస్ ఆల్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ పిక్సెల్స్‌ని ఒరిజినల్ ఇమేజ్ నుంచి ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ కరస్పాండింగ్ పిక్సెల్స్ ఫ్రమ్ ద ఒరిజినల్ ఇమేజ్. And then basically we are not using scribble colors directly. We use scribble colors only to select pixels from the original image. స్క్రిబుల్లో ఉన్న పిక్సెల్స్ మనం వాడట్లేము, జస్ట్ వాటిని యూజ్ చేసుకొని ఆ కరస్పాండింగ్ పిక్సెల్స్ని ఒరిజినల్ ఇమేజ్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. ఆ తర్వాత స్క్రిబుల్ మార్క్స్ గ్రీన్ రీజియన్ ఆన్ స్ట్రాబెరీ, వి టేక్ యాక్చువల్ స్ట్రాబెరీ పిక్సెల్ వాల్యూస్. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే స్క్రిబుల్లో ఏం చేశాను నేను, ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ స్ట్రాబెర్రీని గ్రీన్ కలర్లో గ్రీన్ కలర్లో స్క్రిబుల్ చేసిన తర్వాత కానీ నేను తీసుకునేటప్పుడు యాక్చువల్ స్ట్రాబెరీ పిక్సెల్ వాల్యూస్ని ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి తీసుకుంటున్నా ఒరిజినల్వి. ఓకే. నెక్స్ట్ సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే బేసికల్లీ స్క్రిబుల్స్ని లేబుల్డ్ పిక్సెల్ డేటా సెట్స్గా మారుస్తుంది, కన్వర్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి ట్రైన్ జిఎంఎం. నెక్స్ట్ ఇంకో ఫంక్షన్ ఉంది ట్రైన్ జిఎంఎం. ఈ ఫంక్షన్లో ఏంటంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే పిక్సెల్ కలర్స్ని తీసుకొని ఈ వాటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ని జిఎంఎం గాషియన్ మిక్స్చర్ మోడల్ యూజ్ చేసుకొని డిస్ట్రిబ్యూషన్ని డ్రా చేస్తుంది ఆన్ గివెన్ పిక్సెల్ కలర్స్ పైన. సో ఎందుకంటే ఫోర్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేటివి సింగిల్ కలర్స్ కావు, అవి ఏంటంటే మిక్స్చర్ ఆఫ్ కలర్స్. సో కాంప్లెక్స్ కలర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ని మోడల్ చేయడానికి మనము టు మోడల్ ద కాంప్లెక్స్ కలర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫోర్గ్రౌండ్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వి యూస్ జిఎంఎం. ఓకే. బిగ్ పిక్చర్లో చూసినట్లయితే బేసికలీ ఫస్ట్ మనం స్క్రిబుల్ తీసుకుంటున్నాం, వాటిలో మాస్క్స్ పెడుతున్నాం, అంటే మాస్క్ అంటే మన ఫోర్గ్రౌండ్ మాస్క్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మాస్క్. అండ్ దెన్ వాటి నుంచి పిక్సెల్స్ వాల్యూస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ దెన్ వాటిపైన మనం జిఎంఎం ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే. జిఎంఎం ట్రైనింగ్ ఎందుకు చేస్తామంటే కాంప్లెక్స్ కలర్స్ని అది ఏం చేస్తుందంటే మోడల్ చేస్తుంది. ఓకే. సో బేసికలీ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి యూనరీ కాస్ట్ అనమాట, కంప్యూటింగ్ యూనరీ కాస్ట్స్. ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి పిక్సెల్స్కి ఇట్ విల్ కంప్యూట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఫోర్గ్రౌండ్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. మనం ముందే డేటా టర్మ్లో చెప్పుకున్నాం కదా, డేటా టర్మ్లో ఏం చెప్పుకున్నాం, ఫోర్గ్రౌండ్కి మ్యాచ్ అయితే లో కాస్ట్. సో ఇక్కడ మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఫోర్గ్రౌండ్ తక్కువ వస్తే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లో కాస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, వీ డోంట్ కట్ దట్ పిక్సెల్, అంటే ఆ పిక్సెల్కి కనెక్ట్ అయిన మన ఫోర్గ్రౌండ్కి కనెక్ట్ అయిన గ్రాఫ్కి అండ్ దట్ పిక్సెల్కి మధ్యలో ఉన్న ఎడ్జ్ ఉంటుందా, ఆ ఎడ్జ్ని కట్ చేయము, ఎందుకంటే ఇట్స్ మినిమం కాస్ట్ తక్కువ ఉంది, రైట్. అండ్ ఒకవేళ ఇది బిలాంగ్ అవ్వకపోతే ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ బిలాంగ్ టు ఫోర్గ్రౌండ్ దెన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఫోర్గ్రౌండ్ విల్ బీ మోర్, then we'll be definitely cutting that edge. ఓకే. దాట్స్ వాట్ ఈ ఫంక్షన్ అది చేస్తుంది అనమాట. ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే కాస్ట్ని కంప్యూట్ చేస్తుంది, హౌ వెల్ డస్ పిక్సెల్ ఫిట్ టు ఫోర్గ్రౌండ్ ఆర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో స్టెప్ బై స్టెప్ బ్రేక్ డౌన్ చూసుకుంటట్లయితే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూస్తే ఇక్కడ మనం పిక్సెల్స్ ఇమేజ్ _RGB.reshape. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇమేజ్ బేసికలీ హైట్ క్రాస్ విడ్త్ క్రాస్ 3 ఉంటుంది. జిఎంఎం ఏం చేస్తుంది, జిఎంఎం ఏమో మనం ఇట్ ఎక్స్పెక్ట్స్ n×3. సో ఏం చేస్తాం, వి కన్వర్ట్ ఆల్ ద పిక్సెల్స్ ఇంటూ లిస్ట్ ఆఫ్ RGB వాల్యూస్గా కన్వర్ట్. ఈ లైన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ an image into RGB values, list of RGB values పిక్సెల్స్ని లిస్ట్ ఆఫ్ RGB వాల్యూస్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సో బేసికల్లీ అదే అనమాట, ఇక్కడ ఏంటి జిఎంఎం విల్ ఎక్స్పెక్ట్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ పిక్సెల్ కలర్ వెక్టర్స్, బట్ ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ ఉంది, సో దాన్ని ఇక్కడ మనము దిస్ లైన్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ద పిక్సెల్స్ ఇంటూ ద లిస్ట్ ఆఫ్ పిక్సెల్ కలర్ వెక్టర్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన ప్రాబబిలిటీస్. నెక్స్ట్ లాగ్ ఎఫ్జీ లాగ్ బీజీ అని ఉంది కదా, ఇది ఏంటంటే ప్రతి పిక్సెల్స్కి ఈ జిఎంఎం bg.score అని ఉందా, అది ఏం చెప్తుంది అంటే హౌ లైక్లీ ఈ జిఎంఎం_FG ఏం చెప్తుంది అంటే హౌ లైక్లీ పిక్సెల్ బిలాంగ్స్ టు ఫోర్గ్రౌండ్ and how likely pixel belongs to background. It's basically the probability of
ప్రాబబిలిటీ ఈ జిఎంఎంని వాడి మనం ప్రాబబిలిటీని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇదేం చెప్తుందంటే ఇట్ గివ్స్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఫోర్గ్రౌండ్. ఫస్ట్ లైన్ ఫోర్గ్రౌండ్ అండ్ నెక్స్ట్ లైన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో లాగ్ ప్రాబబిలిటీ, డైరెక్ట్ ప్రాబబిలిటీ కాదు, లాగ్ లైక్లీహుడ్ని మనం కంప్యూట్ చేస్తాం. తర్వాత ఈ ప్రాబబిలిటీని కాస్ట్గా మారుస్తున్నాం. ఇక్కడ హియర్ దిస్ 2 lines వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ప్రాబబిలిటీ ఇంటూ కాస్ట్. సో వై నెగిటివ్ లాగ్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ ఉందంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బిలాంగింగ్ టు ఫోర్గ్రౌండ్ ఎక్కువ ఉందంటే కాస్ట్ విల్ బి లెస్. సో అందుకని ఇక్కడ నెగిటివ్ తీసుకుంటున్నాం. ఇఫ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఈస్ లో దెన్ ద కాస్ట్ విల్ బి మోర్, హై కాస్ట్. That's the logic behind why we are taking negative here. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ రీషేప్ బ్యాక్. అంతకంటే ముందు కాస్ట్ ఎఫ్జీ, ఒక్క నిమిషం. నెక్స్ట్ వాల్యూస్ అన్నిటిని నార్మలైజ్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే వాల్యూస్ అన్నిటిని 0 to 1 మధ్యలో పెట్టడానికి నార్మలైజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, బిఫోర్ దాట్ వీ కెన్ సీ ఇక్కడ రీషేప్ అని ఉంది కదా, వీ నీడ్ కాస్ట్ పర్ పిక్సెల్ ఇన్ ఇమేజ్ ఫార్మాట్. అందుకని అంట రీషేప్ బ్యాక్ టు ఇమేజ్. సో ముందు మనము వాటిని కలర్ పిక్సెల్ వెక్టర్స్గా మార్చుకున్నాం కదా, పిక్సెల్ కలర్ వెక్టర్స్ లాగా. వాటిని మళ్ళీ మనం ఇమేజెస్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట, పిక్సెల్స్. ఎందుకంటే మనకి కాస్ట్ పర్ పిక్సెల్ కావాలి, ఇన్ ఇమేజ్ ఫార్మాట్లో కావాలి కాబట్టి. తర్వాత నార్మలైజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం ఇమేజ్ లాగా. ఫస్ట్ రీషేప్ చేసినాం, మళ్ళీ రీషేప్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి పిక్సెల్ వెక్టర్స్ లాగా మార్చడం, మళ్ళీ ఇమేజ్ లాగా మారుస్తున్నాం. అండ్ దెన్ కాస్ట్ పర్ పిక్సెల్ కావాలి కాబట్టి, అండ్ దెన్ వీఆర్ నార్మలైజింగ్ సో దట్ వాల్యూస్ అన్ని 0 to 1 మధ్యలో ఉండడానికి, ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి బేసికల్లీ. ఓకే, న్యూమరికల్ స్టెబిలిటీ కోసం అంతే. న్యూమరికల్ స్టెబిలిటీ, బ్యాలెన్స్డ్ ఎనర్జీ ఫంక్షన్లో బ్యాలెన్స్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్ కోసం అని. ఓకే, ఫైనల్లీ ప్రతి పిక్సెల్కి మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ అసైనింగ్ పిక్సెల్ టు బ్యాక్గ్రౌండ్, కాస్ట్ ఆఫ్ అసైనింగ్ పిక్సెల్ టు ఫోర్గ్రౌండ్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మనకి ఫైనల్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ రిటర్న్ చేసే దాంట్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ సూపర్ ఇంపార్టెంట్ ఇంట్యూషన్ ఏంటంటే, సపోజ్ పిక్సెల్ అనేది రెడ్ కలర్ స్ట్రాబెరీ ఉంది. సో అది ద జిఎంఎం ఏంటి, ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది. అదే జిఎంఎం ఫర్ బీజీ బ్యాక్గ్రౌండ్కి ఏముంటుంది, ప్రాబబిలిటీ లో ఉంటుంది అండ్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో గ్రాఫ్ కట్ విల్ చూస్ ఫోర్గ్రౌండ్ బికాస్ బికాస్ దాని గోల్ ఏంటంటే టు మినిమైజ్ ద ఎనర్జీ. దాట్స్ ద థింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఒకవేళ జిఎంఎంని ఎందుకు వాడడం, సింపుల్ ఒక థ్రెషోల్డ్ వాడచ్చు కదా అంటే, జిఎంఎంని ఎందుకు వాడతామంటే కాంప్లెక్స్ మల్టీ మోడల్ కలర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని మోడల్ చేస్తుంది కాబట్టి. సింపుల్ థ్రెషోల్డ్ అంటే యూల్ జస్ట్ పెట్టింగ్ థ్రెషోల్డ్ అండ్ యూ జస్ట్ కంపేరింగ్ ఇట్ టు దాట్. కాంప్లెక్స్ థింగ్స్ని అది హ్యాండిల్ చేయలేదు సింపుల్ థ్రెషోల్డింగ్ అనేది. ఓకే, సో అదనమాట. దిస్ ఫంక్షన్ కంప్యూట్స్ యూనరీ కాస్ట్ బై ఎవాల్యుయేషన్ హౌ లైక్లీ ఈచ్ పిక్సెల్ బిలాంగ్స్ టు ఫోర్గ్రౌండ్ ఆర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యూజింగ్ జిఎంఎం, and converts probabilities into costs using negative log likelihood యూజ్ చేసుకొని కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఒకవేళ మీకు ఈ కాస్ట్ ఈ ఫంక్షన్ కనుక అర్థమైతే మీకు ఎనర్జీ ఫంక్షన్లో ఉన్న డేటా టైప్ మొత్తం అర్థం అయిపోయినట్టే. ఇంకా ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ దాట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం, సో ఇంతసేపు మనము ఫంక్షన్స్ని డిఫైన్ చేసుకున్నాం కదా, పైన రీసైజ్ ఇమేజ్ అని, యూనరీ కాస్ట్స్ అని, ఇంకా జిఎంఎంని, ఇంకా ట్రైనింగ్ జిఎంఎంని, నెక్స్ట్ సీడ్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడాన్ని. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నిటిని యూజ్ చేసుకొని ఇమేజెస్ అన్నిటిని ప్రాసెస్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇమేజెస్ని రీడ్ చేస్తాం, తర్వాత కన్వర్ట్ చేస్తాం బీజీఆర్ టు ఆర్జీబీ ఫార్మాట్కి, తర్వాత ఇమేజెస్ని రీసైజ్ చేస్తాం రీసైజ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని, తర్వాత వాటి నుంచి సీడ్ పిక్సెల్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం, తర్వాత విల్ చెక్ ఇఫ్ ద ఎనఫ్ డేటా ఎగ్జిస్ట్ అయిందో లేదో చూస్తాం, తర్వాత జిఎంఎం ట్రైన్ చేస్తాం, కాస్ట్ని కంప్యూట్ చేస్తాం, రిజల్ట్స్ని సేవ్ చేసుకుంటాం, తర్వాత రిజల్ట్స్ని ప్లాట్ చేస్తున్నాం మ్యాట్ ప్లాట్లిబ్ యూజ్ చేసి. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్, సో దిస్ ఈజ్ ఒరిజినల్ ప్లస్ సీడ్స్, దిస్ ఈజ్ స్క్రిబుల్, ఇది ఎఫ్జీ కాస్ట్, ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ కాస్ట్. ఓకే, వీ కెన్ సింప్లీ సీ గ్రౌండ్ కాస్ట్. దిస్ ఈజ్ హౌ ఇక్కడ జరిగిందనమాట. ఓకే, ఫైన్, ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. దెన్ ఐమ్ జస్ట్ ఇన్స్టాలింగ్ ద పైమాక్స్ ఫ్లో. తర్వాత ఇక్కడ మనకి మెయిన్ పాయింట్ వస్తుంది, గ్రాఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్లస్ మిన్ కట్ సెగ్మెంటేషన్. మెయిన్ ఐడియా మన గ్రాఫ్ కట్ సెగ్మెంటేషన్లో ఏంటి అంటే,
పిక్సెల్స్ అన్నిటిని నోట్స్ లాగా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. ఒక ఇమేజ్ని ఒక గ్రాఫ్లో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు పిక్సెల్స్ అన్ని నోట్స్ అవుతాయి, కనెక్షన్స్ అన్ని ఎడ్జెస్ అవుతాయి, అండ్ కాస్ట్స్ అన్ని వెయిట్స్ అవుతాయి. Okay, pixels becomes nodes, connections becomes edges, costs becomes weights. So then we cut graph into two parts ki cut chestam, foreground and background, such that the total cost is minimum. మనం కాస్ట్ ఫంక్షన్ పైన డిఫైన్ చేసుకున్నాం కదా, కాస్ట్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్స్ టు ఈ డేటా ప్లస్ డేటా టర్మ్ ప్లస్ స్మూత్నెస్ టర్మ్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే డిఫైన్ కంప్యూట్ పేర్ వైజ్ వెయిట్స్. సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే కంప్యూట్ సిమిలారిటీ బిట్వీన్ నైబరింగ్ పిక్సెల్స్కి మధ్యలో ఉన్న సిమిలారిటీని ఇది కంప్యూట్ చేస్తుంది. If pixels are very similar, ఒకవేళ if pixels are very similar, then it will give high weight. If pixels are very different, then it will give low weight. So this function is computing pairwise weights. And then similar pixels should not be separated. Similar pixels ని మనము separate చేయొద్దు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే దిస్ ఫంక్షన్ విల్ ఎన్ఫోర్స్ స్మూత్నెస్ by penalizing label differences between similar neighboring pixels. Fine. అంటే penalizing label differences అంటే ఏంటంటే ఒకవేళ 2 నైబరింగ్ పిక్సెల్స్ ఉన్నాయి, వాటికి డిఫరెంట్ లేబుల్స్ అసైన్ చేసినామంటే వాటికి ఒక కాస్ట్ని యాడ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఏంటంటే ఇప్పుడు పిక్సెల్ ఏ ఉంది, పిక్సెల్ బి ఉంది, రెండు ఫోర్గ్రౌండ్, రెండు ఒక ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన పిక్సెల్సే. సో ఒకవేళ రెండు సేమ్ లేబుల్ ఉంటే దెన్ పెనాల్టీ అనేది లో. ఇఫ్ రెండు డిఫరెంట్ లేబుల్స్ అయి ఉంటే దెన్ పెనాల్టీ విల్ బి హై. Okay, that's what the thing is. Neighboring pixels basically usually belongs to same object, so we want to avoid this result of having my background and foreground pixels. So adanmata. సో కంప్యూట్ పేర్ వైజ్ వెయిట్స్ని కంప్యూట్ చేస్తాం, అంటే నైబరింగ్ పిక్సెల్స్కి ఉన్న సిమిలారిటీని బేస్ చేసుకొని మనము వెయిట్స్ని అసైన్ చేస్తాం. హై వెయిట్, లో వెయిట్, సిమిలర్ ఉంటే హై వెయిట్, డిఫరెంట్ ఉంటే లో వెయిట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ g ఈక్వల్స్ టు ఇట్స్ సమ్వేర్ రిటర్న్ max flow dot graph where it is written. Yeah, here. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ కట్ రన్నింగ్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. గ్రాఫ్ కట్ సెగ్మెంటేషన్ ఇనిషియల్ ఇక్కడేమో స్మూత్నెస్ వెయిట్స్ని పేర్ వైజ్ స్మూత్నెస్ కంప్యూట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ సెగ్మెంటేషన్లోకి వస్తే ఫస్ట్ జీ దగ్గరికి వెళ్తే జీ ఈక్వల్స్ టు మ్యాక్స్ ఫ్లో ఇది ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్రతి పిక్సెల్ని ఒక నోడ్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఆ టోటల్ నోట్స్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ఇంటూ డబ్ల్యూ, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్. అండ్ దిస్ లైన్ ఈ లైన్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూ కెన్ సీ ద నెక్స్ట్ కోడ్లో ఇక్కడ ఈ లైన్ చూస్తే జీ డాట్ యాడ్ ఇదేం చెప్తుందంటే ఈచ్ పిక్సెల్ కనెక్ట్స్ టు సోర్స్ అండ్ సింక్. సోర్స్ అంటే ఫోర్గ్రౌండ్ అండ్ సింక్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, సోర్స్ అంటే ఫోర్గ్రౌండ్, సింక్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ప్రతి పిక్సెల్ని వీల్ ఐదర్ కనెక్టెడ్ టు సోర్స్ ఆర్ వీల్ ఐదర్ కనెక్టెడ్ టు సింక్. దేనికి కనెక్ట్ చేస్తే మన కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుందో దానికి కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సోర్స్ క్యాప్, సింక్ క్యాప్ అని ఉంది కదా, దాట్ ఈస్ కాస్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్. If pixel goes to source, we pay cost bg, and if pixel goes to sync will pay cost fg. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సోర్స్ ఈజ్ ఫోర్గ్రౌండ్, ఓకే. అండ్ ఇక్కడ మనము సోర్స్ క్యాప్, సింక్ క్యాప్ అని ఉంది కదా. ఇక్కడ సోర్స్ అంటే మనం ఫోర్గ్రౌండ్ అని చెప్పినాం, అండ్ సింక్ క్యాప్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అని చెప్పినాం. ఒకవేళ ఒక పిక్సెల్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఫోర్గ్రౌండ్ అండ్ వీ వాంట్ దాన్ని మనం సోర్స్ కనెక్ట్ చేయాలంటే వీ విల్ పే ద కాస్ట్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. అంటే వీ విల్ పే ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ బీయింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. అంటే ఏంటంటే మనము ఎడ్జ్ని కట్ చేస్తున్నాం కదా, దేనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి పిక్సెల్కి ఎడ్జ్ని కట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాని కాస్ట్ని పే చేస్తాం అంతే.
and if we connect the pixel to the foreground, then sorry, background, then we'll pay the cost of being foreground. Okay, I think you get the idea clearly. Next, let's go ahead. Fine. సో ఇది బేసికలీ ఇదనమాట. ఈ జీ యాడ్ ఎడ్జ్ అనేది ఏం చేస్తుంది, బేస్డ్ ఆన్ అంటే మనం కంపేర్ చేస్తాం, ఏ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉందో చూసుకొని, ఏ కాస్ట్ తక్కువ అవుతుందో దాన్ని చూసుకొని, దాన్ని బట్టి మనము అసైన్ చేస్తాం పిక్సెల్స్ని. ఓకే, ఇఫ్ నైబర్స్ సిమిలర్ ఉంటే ఒకవేళ నైబర్స్ సిమిలర్ ఉన్నారనుకో, సపరేషన్ చేయడానికి పెనాల్టీ ఎక్కువ అవుతుంది. సో మనం ఏం చేస్తాం, మినిమైజ్ చేయాలి కదా. సో మనము డిఫరెంట్ ఉన్న దాని నుంచి కట్ చేసేస్తాం. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ లైన్ చూస్తే, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ లైన్ ఫ్లో జీ డాట్ మ్యాక్స్ ఫ్లో అని ఉంది ఇక్కడ. సో ఈ లైన్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ విల్ ఫైండ్ మినిమం కట్ ప్లస్ ఇది ఏంటి, దిస్ ఫ్లో జీ డాట్ మ్యాక్స్ ఫ్లో విల్ ఫైండ్ మినిమం కట్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ అస్ ఆప్టిమల్ సెగ్మెంటేషన్ ఇస్తుంది అనమాట మనకి. నెక్స్ట్ జీ డాట్ గెట్ సెగ్మెంట్. సో బేసికలీ నేను ఇంపార్టెంట్ లైన్స్ మాత్రమే చెప్తున్నా, మిగతా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇంపార్టెంట్ లైన్స్ మాత్రం యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. దట్స్ సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ జీ డాట్ గెట్ సెగ్మెంట్ అని ఉంది కదా, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రతి పిక్సెల్ ఫర్ ఈచ్ పిక్సెల్ 0 అంటే ఫోర్గ్రౌండ్, 1 అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, ఈచ్ అంటే దిస్ ఈజ్ అసైనింగ్. అదేం చేస్తుంది అంటే అసైన్ చేస్తుంది ప్రతి నోడ్స్ని, వెదర్ ఇట్ ఐదర్ గోస్ టు సోర్స్ ఆర్ సింక్, గివింగ్ ఫోర్గ్రౌండ్ ఆర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇక్కడ లేబులింగ్ ఇస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్. సో బేసికలీ ఇది మొత్తం గ్రాఫ్ కట్ సెగ్మెంటేషన్ మొత్తం అనమాట. సో ఇక్కడ వరకు మనము రెండు ఏంటి ఫంక్షన్స్ని, రన్ గ్రాఫ్ కట్ అండ్ కంప్యూట్ పేర్వైజ్ వెయిట్స్ని కంప్యూట్ చేసుకొని, ఆ వెయిట్స్ని యూజ్ చేసుకొని గ్రాఫ్ కట్ అనేది మనము చేస్తాం, రైట్. ఇంకొంచెం క్లియర్గా చూద్దాం ఈ గ్రాఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ కోడ్ని. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇది చెప్పేసిన కదా నేను ఎట్లాగో, దీస్ ఆర్ జస్ట్ లైబ్రరీస్ దట్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనము ఇందులో పేర్వైజ్ స్మూత్నెస్ వెయిట్ని కంప్యూట్ చేస్తున్నాం, అది అర్థమైపోయింది. సో బేసికల్లీ ఇందులో కంప్యూట్ చేసే దాంట్లో 2 టైప్స్ చేస్తున్నాం. ఒకటేమో సో ఫస్ట్ దీన్ని మనం ఫ్లోట్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే తర్వాత మనం చేసే మ్యాథ్లో ఓవర్ఫ్లో అవ్వకుండా ఉండడానికి. ఆ తర్వాత ఒక నిమిషం, యా, తర్వాత మనం ఇక్కడ ఈ సెకండ్ లైన్ హెచ్డబ్ల్యూ ఉందా, ఆ లైన్ ఏం చెప్తుందా అంటే వీఆర్ జస్ట్ గెట్టింగ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఆ లైన్ నుంచి. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ సీ డిఫ్ హెచ్, ఇక్కడ డిఫ్ హెచ్ అని లైన్ ఉంది కదా. సో బేసికల్లీ ఆ లైన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఫైండింగ్ ద హారిజెంటల్ డిఫరెన్సెస్. అంటే ప్రతి పిక్సెల్ని వీఆర్ కంపేరింగ్ ఇట్ విత్ ఇట్స్ నైబర్స్ ఇన్ హారిజెంటల్ డైరెక్షన్. హారిజెంటల్ డైరెక్షన్లో నైబర్స్తోని కంపేర్ చేసి, ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్, ఒకవేళ డిఫరెన్స్ అనేది స్మాల్ ఉంటే మనము వీఆర్ అసైనింగ్ హై వెయిట్ టు ఇట్. ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ లార్జ్, వీఆర్ అసైనింగ్ లో వెయిట్ టు ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది హారిజెంటల్ లో ఉన్న పిక్సెల్స్కి, హారిజెంటల్ డైరెక్షన్లో ఉన్న పిక్సెల్స్ డిఫరెన్సెస్కి. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి, నెక్స్ట్ వర్టికల్ డైరెక్షన్స్లో ఉన్న పిక్సెల్స్కి మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ బేస్డ్ మనము ఎడ్జెస్ని అసైన్ చేస్తాం. అసైన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తున్నాం. వెయిట్ హెచ్ ఏమో హారిజెంటల్ హెడ్జ్ వెయిట్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, వెయిట్ వి ఏమో వర్టికల్ హెడ్జ్ వెయిట్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ గ్రాఫ్ కట్ ఫంక్షన్ చూస్తే, ఈ గ్రాఫ్ కట్ ఫంక్షన్లో ఫస్ట్ విల్ జస్ట్ సేమ్ ఇక్కడ మనం ఇమేజ్ని ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ గెట్టింగ్ ఇమేజ్ సైజ్. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ రాసింది కదా, వీఆర్ బేసికలీ గెట్టింగ్ ఇమేజ్ సైజ్ అండ్ వీఆర్ డిఫైనింగ్ INF యాజ్ 1/10 వెరీ లార్జ్. ఎందుకంటే తర్వాత మనం యూజ్ చేస్తాం కొన్ని కంపారిజన్స్లో యూజ్ చేస్తాం. యూ విల్ నో
ఫర్దర్ హౌ విల్ యూజ్ దిస్, ఎందుకు ఇట్లా రిఫైన్ చేసామని తెలుస్తుంది. సో నెక్స్ట్ లైన్ వచ్చేసి వెయిట్ హెచ్ వెయిట్ వి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి మనం ఫంక్షన్ ఇంతకుముందు డిఫైన్ చేసుకున్నాం కదా, కంప్యూట్ పేర్ వైజ్ వెయిట్స్. ఆ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని మనము వెయిట్స్ని తెచ్చుకుంటున్నాం. తెచ్చుకున్న తర్వాత వీఆర్ అప్లయింగ్ లాంబ్డా. లాంబ్డాని ఎందుకు అప్లై చేస్తున్నాం అంటే మన డేటా టర్మ్స్కి అండ్ స్మూత్నెస్ టర్మ్ మధ్యలో ఒక బ్యాలెన్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి, ఒక బ్యాలెన్స్ని కంట్రోల్ లాంబ్డా ఏంటంటే లాంబ్డా కంట్రోల్స్ ద బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ డేటా టర్మ్ అండ్ ద స్మూత్నెస్ టర్మ్. ఓకే, సో దాట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు లాంబ్డా ఇంపార్టెన్స్ ఈస్ ఇట్ కంట్రోల్స్ ద బ్యాలెన్స్. సో అందుకని లాంబ్డాని అప్లై చేస్తున్నాం. తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ జీమాక్స్ ఫ్లో అనే లైన్స్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ గ్రాఫ్ క్రియేషన్ చేస్తే, ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినాం. ఈచ్ పిక్సెల్ నోడ్ టోటల్ నోట్స్ ఈజ్ హైట్, నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ నోట్స్ ఈక్వల్స్ టు హైట్ ఇంటూ విడ్త్. తర్వాత యూనరీ ఎడ్జెస్లో ఏంటంటే మనం విల్ గెట్ డేటా టర్మ్ హియర్. సో బేసికలీ ఇనిషియల్లీ ఇక్కడ ఏంటి హైట్ వెయిట్ టూ ఫర్ లూప్స్ యూజ్ చేసుకొని వీఆర్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద పిక్సెల్ బై పిక్సెల్, వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద ఇమేజ్ పిక్సెల్ బై పిక్సెల్. సో ప్రతి 2D పిక్సెల్ని ప్రతి 2Dని ఈ పిక్సెల్ని ఒక 1D ఇండెక్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ నోడ్ ఐడి అనేది. తర్వాత ఈ సోర్స్ క్యాప్ సింక్ క్యాప్ ఏం చేస్తుందంటే, సోర్స్ క్యాప్ అంటే ఏంటంటే సోర్స్ నోడ్కి కనెక్ట్ అయి ఉన్న ఈ పిక్సెల్ సో ఈ పిక్సెల్ అనేది సోర్స్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కదా, వాటి మధ్య అంటే సోర్స్ అంటే ఫోర్గ్రౌండ్, సింక్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్. సో సోర్స్కి అండ్ పిక్సెల్కి మధ్యలో ఉన్న వెడ్జ్ని మనం కట్ చేస్తే వీ నీడ్ టు పే ద కాస్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, రైట్. ఫోర్గ్రౌండ్కి అండ్ పిక్సెల్కి మధ్యలో ఉన్న ఎడ్జ్ కట్ చేస్తే వీఆర్ పేయింగ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, బికాస్ ఈ సోర్స్ నుంచి ఎడ్జ్ కట్ చేస్తే ఇట్ బిలాంగ్స్ టు బ్యాక్గ్రౌండ్. So then we are assigning costs based on that. And then if next hard constraints ni chustam. So basically source is foreground, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, and sink is background. Source is foreground and sink is background. Sorry if you feel like it's time waste. Okay, so next if ఇది ఏం చెప్తుందంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇఫ్ లూప్ ఉంది కదా, ఎఫ్జే మాస్క్ ఐజే సోర్స్ క్యాప్ ఇన్ఫినిటీ. సో ఇది ఏంటంటే ఇఫ్ స్క్రిబుల్ సేస్, ఒకవేళ స్క్రిబుల్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ సేస్ ఇట్స్ ఫోర్గ్రౌండ్, వీ విల్ ఫోర్స్ కనెక్షన్ టు సోర్స్. ఓకే, వీ కెనాట్ కట్ ఇట్. అందుకనే మనం సోర్స్ క్యాప్ని ఏం చేస్తున్నాం, ఇన్ఫైనైట్ చేస్తున్నాం. సింక్ క్యాప్ 0 చేస్తున్నాం, సోర్స్ క్యాప్ ఇన్ఫైనైట్ చేస్తున్నాం. అంటే ద కాస్ట్ ఆఫ్ కట్టింగ్ ద ఎడ్జ్ బిట్వీన్ ద పిక్సెల్ అండ్ ద సోర్స్, ద ఫోర్గ్రౌండ్, ఈజ్ ఇన్ఫైనైట్. ఓకే, సో మనం ముందే మన స్క్రిబుల్ అనేది ఫోర్గ్రౌండ్ రా నాయన ఈ పిక్సెల్ అని చెప్పినప్పుడు అది ఫోర్గ్రౌండ్లోనే ఉంచాలి. వీ హ్యావ్ టు ఫోర్స్ ఇట్ టు బి ఫోర్గ్రౌండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఇట్ సేస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వీ నైట్ టు ఫోర్స్ ఇట్ టు బ్యాక్గ్రౌండ్. అండ్ దెన్ లాస్ట్లో ఇజ్జీ అండ్ టచ్ ఈ లైన్ గురించి ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ ఇట్. సో బేసికలీ ఇట్ విల్ కనెక్ట్ పిక్సెల్ టు సోర్స్ ఆర్ సింక్ బేస్డ్ ఆన్ ద వెయిట్స్, based on this source cap and based on costs. Indirectly మనం కాస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ సోర్స్ క్యాప్ అండ్ సింక్ క్యాప్ బేస్డ్ ఇట్ విల్ అసైన్ పిక్సెల్స్ టు సోర్స్ ఆర్ సింక్. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ పేర్ వైజ్ ఎడ్జెస్. ఇక్కడ వరకు జరిగిందంతా బేస్డ్ ఆన్ డేటా యూనరీ ఎడ్జెస్ అనమాట, బేస్డ్ ఆన్ డేటా టర్మ్. నెక్స్ట్ పేర్ వైజ్ స్మూత్నెస్. సో ఈ పేర్ వైజ్ స్మూత్నెస్లో ఏంటి అంటే సో ఈ నోడ్ ఏ నోడ్ బి అనేది ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ నైబరింగ్ పిక్సెల్స్ని. నోడ్ ఏ అండ్ నోడ్ బి రిప్రజెంట్స్ ద నైబర్ పిక్సెల్స్. ఓకే, దెన్ ఈ డబ్ల్యూఐజే అనేది ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ద వెయిట్ బిట్వీన్ దెమ్. సో ఒకవేళ మనం వాటి మధ్యలో వెయిట్ని కట్ చేస్తే వీ హ్యావ్ టు పే కాస్ట్, దట్ ఈస్ వెయిట్ ఆఫ్ ఐజే, వెయిట్ అండర్స్కోర్ ఐజే. సో యా, సో బేసికల్లీ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు 2 పిక్సెల్స్ సిమిలర్గా ఉన్నాయంటే, ఇంతకుముందుకు మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, సో ఇంతకుముందుకి మనం అనుకున్నాం కదా, ఇఫ్ మనం హారిజంటల్లీ అండ్ వర్టికల్లీ విల్ కంపేర్ ద
pixels, and if the difference is less, ఒకవేళ difference తక్కువ ఉంటే the weight will be more. So based on that weights we'll be adding edges అన్నమాట ఇక్కడ. Okay, neighboring pixels మధ్యలో we are adding edges. So yeah, if we cut them we'll pay cost wij. Similarly we are doing it for horizontal connections ki and vertical connections ki. We are just comparing it and we are adding the edge. Okay, then నెక్స్ట్ ఈ ఫ్లో జీమాక్స్ ఫ్లో అనేది ఇట్ ఫైండ్స్ మినిమం కట్. సో ఫ్లో జీమాక్స్ ఫ్లో విల్ ఫైండ్ ద మినిమం కట్ అండ్ ఆప్టిమల్ సెగ్మెంటేషన్, ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం. సో మ్యాక్స్ ఫ్లో అల్గోరిథం ఏంటి అంటే కంప్యూట్స్ ద మినిమం కట్ విచ్ మినిమైజెస్ ద ఎనర్జీ ఫంక్షన్. సి సి మనం ఇప్పుడు ఇంతకు ముందుకు నైబరింగ్ పిక్సెల్స్కి కూడా మనము ఎనర్జీ ఫంక్షన్ మినిమైజ్ చేయాలంటే ఏంటి, మనం లో వెయిట్ ఉన్నది చూస్ చేసుకుంటాం. లో వెయిట్ అంటే ఏంటి, డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంది అని అర్థం. ఓకే, దట్స్ హౌ ద థింగ్ ఇస్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ గ్రాఫ్ కట్ అల్గోరిథంని అన్ని ఇమేజెస్ పైన రన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ఫర్ విజువలైజేషన్ పార్ట్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దిస్, ఐ హోప్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ. సో దిస్ ఈస్ ఒరిజినల్ ఇమేజ్ అండ్ దిస్ ఈస్ గ్రాఫ్ కట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఓవర్లేడ్. గ్రాఫ్ కట్ అండ్ ఓవర్లేడ్, ఫోర్గ్రౌండ్ని గ్రాఫ్ కట్ చేసి తర్వాత ఓవర్లే చేస్తున్నాం, రైట్. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ థింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్ మిటిగేషన్ అండ్ బౌండరీ రిఫైన్మెంట్. సో నెక్స్ట్ మనము ఈ బౌండరీ రిఫైన్మెంట్ ఎందుకు చేస్తామంటే, గ్రాఫ్ కట్ ఈజ్ ఏ గుడ్ సెగ్మెంటేషన్. బట్ సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడనే మనం చూసుకోవచ్చు గ్రాఫ్ కట్లో ఆబ్జెక్ట్స్ లోపల హోల్స్, లైక్ ఇక్కడ డార్క్ బౌండరీస్ ఉన్నాయి కదా అవి. నెక్స్ట్ ఒక షార్ప్ బౌండరీ ఉండదు, రఫ్ బౌండరీస్ ఉంటాయి, అంటే ఒక క్లియర్ అండ్ దెర్ ఈస్ సమ్ స్మాల్ డాట్స్ అండ్ నాయిస్ ఉంటుంది కదా. వీటన్నిటిని మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ఫిక్స్ చేయాలి. ఫిక్స్ చేయడానికి మనము ఈ రిఫైన్మెంట్ని వాడతాం. సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి రిఫైన్ మాస్క్. సో this is a pipeline of 4 steps. First step వచ్చేసి fill holes inside foreground, remove small noise components and morphological closing plus opening, and then smooth boundaries using blur plus threshold. Okay, there is 4 pipeline step. 4 step. This is a pipeline of 4 steps. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏలో వచ్చేసి ఫిల్ హోల్స్. ఇందులో ఏం చేస్తున్నామంటే ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్లో హోల్స్ ఉంటే we will fill them. This step will fill the holes in the object. And second step వచ్చేసి remove small components. So రిమూవ్ స్మాల్ కాంపోనెంట్స్. సో బేసికలీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, ఇక్కడ లేబుల్డ్ అది ఉంది కదా, అది ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్స్ ఫైండ్ కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్స్. బేసికలీ మనము కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్స్ని ఫైండ్ చేయాలి. అండ్ దెన్ సపరేట్ రీజియన్స్, set minimum allowed size, remove tiny regions, small dots removed. So basically we remove small connected components to eliminate నాయిస్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి చిన్న చిన్న డాట్స్ ఏమన్నా కనెక్ట్ అయి ఉంటే మన ఫోర్గ్రౌండ్కి విల్ రిమూవ్ దెమ్. టు రిమూవ్ ద నాయిస్ విల్ రిమూవ్ ద స్మాల్ టైనీ కనెక్టెడ్ రీజన్స్. నెక్స్ట్ మార్ఫలాజికల్ ఆపరేషన్స్. ఇందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ మనము we are converting everything into 0 to 255, and then we are closing, means basically we are filling small gaps. Okay, meaning it removes small noise. మార్ఫలాజికల్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటి అంటే దే ఆర్ షేప్ బేస్డ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఆపరేషన్స్ అనమాట. అవి ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ పిక్సెల్ వాల్యూస్ అంటే కలర్స్ని చూడకుండా అది స్ట్రక్చర్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ రీజన్ని చూస్తుంది అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ షేప్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఇట్ విల్ ప్రాసెస్ ఇమేజెస్. Okay, morphological operations modify binary images based on neighborhood structure using a kernel. ఇది kernel యూజ్ చేసుకొని based on ఇవి kernel యూజ్ చేసుకొని based on neighboring structure it will modify binary images ని modify చేస్తుంది. సో కీ ఐడియా వచ్చేసి ఏంటంటే యూ స్లైడ్ ఏ కర్నల్, ఒక స్మాల్ విండోని ఓవర్ ఇమేజ్ you'll slide the kernel and it will add pixels and remove pixels and it will fill gaps and smooth shapes. Okay, so basically we'll slide a kernel over the image and will then that will add image and pixels and it will remove pixels, it will fill gaps and it will smooth shapes. Okay, that is how that's happening. సో మన కోడ్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కర్నల్ క్లోజ్ అని ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వీఆర్ అప్లయింగ్ క్లోజింగ్. సో టైప్స్ యూజ్డ్ ఇన్ కోడ్ చూస్తే క్లోజింగ్ ఏంటంటే మీనింగ్ డైలేషన్, దెన్ ఎరోషన్. అంటే ఏంటంటే ఇట్ విల్ ఫిల్ స్మాల్ హోల్స్ and it will connect nearby regions.
సో బేసికలీ మార్ఫలాజికల్ ఆపరేషన్స్లో చెప్పిన కదా, ఈ కర్నల్ అనేది మూవ్ అయ్యి అది ఏం చేస్తుందంటే ఎక్కడైనా మనకి చిన్న చిన్న గ్యాప్స్ కానీ ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటే అది ఫిల్ చేస్తుంది. అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ స్మాల్ నాయిస్ ఏమైనా ఉంటే రిమూవ్ చేస్తుంది. అండ్ స్మాల్ డాట్స్ ఎక్కడైనా కనెక్ట్ చేసి ఉంటే సేమ్, బట్ ఇంతసేపు మనం పిక్సెల్ కలర్ వాల్యూస్ బేస్డ్ అయింది, ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ బేస్డ్గా. అండ్ మన రఫ్ కానీ బ్రోకెన్ బౌండరీస్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని కూడా స్మూదెన్ చేస్తుంది. తర్వాత బౌండరీ, యా, అదనమాట. సో దిస్ స్టెప్ రిమూవ్స్ ఎంటైర్ రీజన్స్ బేస్డ్ ఆన్ సైజ్. We remove connected components smaller than a threshold to eliminate noise regions. Okay, fine. So that is what that is. Next, let's see what is boundary smoothing. See, boundary smoothing lo enti ante, see, meaning blur mask, smooth edges, threshold, make it binary again. సో బేసికల్లీ ఏంటంటే మనం గ్రాఫ్ కట్ చేసినాక అండ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ మార్ఫలాజికల్ ఆపరేషన్స్ చేసినాక కూడా మనకు వచ్చే ఆబ్జెక్ట్ అనేది, అది ఆబ్జెక్ట్ యూ గెట్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఓవరాల్ అది కరెక్టే. బట్ కానీ దాని ఎడ్జెస్ అనేవి యూజువల్లీ రఫ్, జాగ్డ్ ఆర్ పిక్సెలేటెడ్ ఉంటాయి అనమాట. సో దిస్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ సెగ్మెంటేషన్ డిసిషన్స్ ఆర్ మేడ్ పిక్సెల్ బై పిక్సెల్ డిసిషన్స్. కాబట్టి బౌండరీస్ లుక్ లైక్ స్టేర్ కేసెస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్మూత్ కర్వ్స్ కాకుండా స్టేర్ కేసెస్ లా కనిపిస్తాయి. So what do we do next is we slightly blur the boundary and then redecide what is foreground and background to make edges smoother. సో బౌండరీ స్మూత్నింగ్లో ఏమవుతుంది అంటే మనము బౌండరీని ఫస్ట్ స్లైట్లీ వీ బ్లర్ ద బౌండరీ అండ్ దెన్ విల్ రీడిసైడ్ వాట్ ఈస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఫోర్గ్రౌండ్ టు మేక్ ద ఎడ్జెస్ స్మూతర్ చేయడానికి. ఇదనమాట, ఇది యాక్చువల్లీ బౌండరీ స్మూతనింగ్ అనమాట. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ బ్లర్డ్ CV2 గాసియన్ బ్లర్ అని ఉందిగా. ఫస్ట్ వీ టేక్ ఏ బైనరీ మాస్క్ విచ్ ఇస్ జస్ట్ 0 to 255 అండ్ అప్లై ఏ గాసియన్ బ్లర్. ఒక బైనరీ మాస్క్ తీసుకొని దాని మీద గాసియన్ బ్లర్ అప్లై చేస్తాం. నా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షార్ప్ వాల్యూస్ కాకుండా మనకి ఇలా స్మూత్ వాల్యూస్ వస్తాయి అనమాట. అంటే డైరెక్ట్ షార్ప్ అంటే ఇప్పుడు జీరో ఉంది, తర్వాత 255 ఉంది, అట్లా డైరెక్ట్ సడన్ జంప్ రాకుండా స్మూత్గా అంటే ఫస్ట్ 0, మెల్లగా 50, తర్వాత 120, తర్వాత 180, తర్వాత 200, ఇట్లా స్మూత్ సాఫ్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షార్ప్. ఓకే, సో ఇంట్యూషన్ ఏంటంటే బిఫోర్ బ్లర్ చేయకముందుకు పిక్సెల్ ఈజ్ ఐదర్ ఫుల్లీ ఫోర్గ్రౌండ్ ఆర్ ఫుల్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఎడ్జెస్ ఆర్ హార్షీ అండ్ బ్లాకీ. సో బ్లర్ చేసినాక ఏమవుతుందంటే బౌండరీ బికమ్స్ గ్రాడ్యువల్ ట్రాన్సిషన్, పిక్సెల్స్ నియర్ బౌండరీ గెట్ ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూస్. ఇది అనమాట, ఇది మెయిన్ థింగ్. బ్లరింగ్ చేయక ముందుకు గాసియన్ బ్లర్ అప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ ఏంటంటే బ్లరింగ్ అప్లై చేయక ముందుకు పిక్సెల్ అనేది ఐదర్ ఎంటైర్లీ ఫోర్గ్రౌండ్ ఎదర్ ఇట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్. కానీ మనం గాసియన్ బ్లర్ అప్లై చేసిన తర్వాత బౌండరీ అనేది గ్రాడ్యువల్ ట్రాన్సిషన్ లాగా మారుతుంది. లైక్ పిక్సెల్ అంటే బౌండరీకి దగ్గరలో ఉన్న పిక్సెల్స్ అనే వాటికి ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఇట్స్ నాట్ ఎంటైర్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఎంటైర్లీ ఫోర్గ్రౌండ్. దట్స్ వాట్ దిస్ బౌండరీ స్మూత్నింగ్ విల్ డూ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ ఓవర్లే ఏం చేస్తుంది చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఈ క్రియేట్ ఓవర్లే ఫంక్షన్ ఎందుకు రాసినానంటే ఈ ఫంక్షన్ బేసికల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ఓవర్లే మాస్క్ ఆన్ ఇమేజ్ యూజింగ్ గ్రీన్ కలర్. సో మనం ఇక్కడ ఇమేజ్ చూస్తే రిఫైన్డ్ మాస్క్ మనం ఇలా ఒక చిన్న లేయర్ పెట్టినాం బటర్ఫ్లైది. లైక్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఓవర్లే చేస్తున్నాం మన ఫోర్గ్రౌండ్ని మళ్ళీ మన ఒరిజినల్ ఇమేజ్ పైనకి ఓవర్లే చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు చేసేటప్పుడు నార్మల్గా చేయకుండా ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ ఒక గ్రీన్ స్క్రీన్ లాంటిది, గ్రీన్ షేడ్ లాంటిది ఒకటి యూజ్ చేస్తున్నాం. సో దట్ వీ క్యాన్ డిఫరెన్షియేట్ కానీ అంటే హైలైట్ చేయడానికి డిటెక్టెడ్ ఫోర్గ్రౌండ్ని, టు హైలైట్ ద డిటెక్టెడ్ ఫోర్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ మాస్క్ కాకుండా టు షో వీఆర్ గ్రీన్ కలర్ లేయర్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అది ఈ ఫంక్షన్ చేస్తుంది క్రియేట్ ఓవర్లే. ఓకే, నెక్స్ట్ క్రియేట్ కట్అవుట్ అనేది ఇట్ బేసికల్లీ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఫోర్గ్రౌండ్ అండ్ వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో మన ఫోర్గ్రౌండ్ని వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పైన ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది. దాట్ ఈస్ వాట్ దాట్. అండ్ నెక్స్ట్ నేవ్ థ్రెషోల్డ్ సెగ్మెంటేషన్ చూస్తే నేవ్ థ్రెషోల్డ్ సెగ్మెంటేషన్
సో నేవ్ థ్రెషోల్డ్ సెగ్మెంటేషన్ అనేది బేసికలీ ఈ మెథడ్లో ఏంటంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు సెగ్మెంట్ ద ఇమేజ్ ఓన్లీ యూజింగ్ బ్రైట్నెస్ ఇంటెన్సిటీ. దీన్ని మాత్రం యూజ్ చేసుకుని అది ఏం ట్రై చేస్తుందంటే ఈ సెగ్మెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో లెట్ మీ స్ప్లిట్ ద ఇమేజ్ ఇంటూ పార్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ పిక్సెల్ ఇంటెన్సిటీ. అది that basically what naive threshold segmentation is. So it's a simple segmentation. It uses O2 thresholding, no color modeling, no neighborhood info, no graph, nothing, just simple segmentation based on brightness. Okay. సో ఇందులో కోడ్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ మన ఒరిజినల్ ఇమేజ్లో 3 వాల్యూస్ ఉంటాయి పర్ పిక్సెల్, ఆర్జీబీ. సో వాటిని వి కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ 1 వాల్యూ పర్ పిక్సెల్. ఆ 1 వాల్యూ బ్రైట్నెస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. Okay, gray intensity, or you can say you will get the gray intensity. Okay, that is what we are doing in this naive thresholding. Yeah, RGB to gray. So we are converting so basically per pixel we will be having 3 values, but we are converting into per 1 value per pixel. So then that is brightness. So basically we'll getting the gray intensity here. And then because thresholding works on single intensity values, ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నాం అంటే ఈ థ్రెషోల్డింగ్ అనేది సింగిల్ ఇంటెన్సిటీ వాల్యూస్ పైన వర్క్ అవుతుంది, 3 ఛానల్స్ పైన కాదు. సో నెక్స్ట్ విల్ అప్లై ద ఓట్సు థ్రెషోల్డింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ లైన్ ఉంది కదా, ఈ 3 లైన్స్ ట్రెష్ CV2, దాట్ విల్ బేసికల్లీ డూ అప్లై ఓట్సు థ్రెషోల్డింగ్. సో యా, అసలు వచ్చి థ్రెషోల్డింగ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మాన్యువల్లీ చూసింగ్ ఎ థ్రెషోల్డ్, మాన్యువల్లీ ఒక థ్రెషోల్డ్ని చూస్ చేయకుండా ఇట్ ఆటోమేటికలీ ఫైండ్స్ ద బెస్ట్ థ్రెషోల్డ్ దట్ సపరేట్స్ పిక్సెల్స్ ఇంటూ 2 గ్రూప్స్. O2 threshold, instead of manually computing the best threshold, it will automatically you know finds the best threshold. So ade next సో బేసికల్లీ బ్రైట్నెస్ కాబట్టి డార్క్ పిక్సెల్స్ అన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్గా అండ్ బ్రైట్ పిక్సెల్స్ అన్ని ఫోర్గ్రౌండ్గా క్లాసిఫై చేస్తాం. ఓకే, ఒకవేళ ఇఫ్ థ్రెషోల్డ్ ఈజ్ 120, ఇప్పుడు పిక్సెల్ ఇంటెన్సిటీ అనేది లెస్ దెన్ 120 ఉంటే బ్యాక్గ్రౌండ్, గ్రేటర్ దెన్ 120 ఉంటే ఫోర్గ్రౌండ్, 120 to 255. నెక్స్ట్ దెన్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ టు బైనరీ మాస్క్. అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఫైనల్లీ మనం రిటర్న్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ప్రాపర్ బైనరీ మాస్క్గా కన్వర్ట్ చేసి రిటర్న్ చేస్తున్నాం. సో ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ సెగ్మెంటేషన్ లైక్ బ్రైట్ రీజియన్ ఫోర్గ్రౌండ్, డార్క్ రీజియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. యూ కెన్ సీ హియర్ ఆల్సో నేవ్ ఓట్సు సెగ్మెంటేషన్ కూడా చూడొచ్చు మనం ఇక్కడ. బ్రైట్ రీజియన్ ఈస్ ఫోర్గ్రౌండ్ అండ్ డార్క్ రీజియన్ ఈస్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ బైనరీ మాస్క్. ఓకే, దాట్ ఈస్ వాట్ మన థ్రెషోల్డ్ సెగ్మెంటేషన్. సో దెన్ దాట్స్ ఇట్. మనం ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేసుకున్నాం, తర్వాత వాటిని ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం ఇమేజెస్ పైన, and then we are plotting the graphs and we are getting this. And that this is my whole assignment, and thank you for watching. And if you have any suggestions to improve my work or improve, if you have any మీకు ఇక్కడికి వచ్చి వింటున్నారంటే ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. అండ్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ మోర్ క్లారిటీ, మీకు ఇంకేమైనా క్లారిటీ కావాలంటే చెప్పండి, ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్లారిటీ ప్లీజ్ ఆల్సో కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. ఐ లవ్ టు రీడ్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.